Hello, friends. So today we're going to be starting off with our stories in Spanish. The way it'll work is that I will be saying the story only in Spanish, and I will ask first two yes or no questions. Your response should be sí or no. Sí means yes, no means no. Secondly, we're going to be asking or questions. You'll know it's an or question because of the word o in Spanish. O means or. For the or questions, you have to pick the first part or the second part. For example, if I say red or blue, you cannot respond yes to that question. Red or blue? No. See, it doesn't work. So you have to say, when you hear the or, red or blue, you have to pick the first part, red, or the second part, blue. And then our last two questions are going to be WH questions. They're around here. I'll guide you through it when we get to that part. All right, let us begin. Our words today are going to be había. Había means there was. Era means he was or she was. See how it says? Fue a, went to. Fue a. I know you're saying you're not going to remember all these. You don't have to. You'll hear them. I'll go slow. Tenía, she had, he had. Estaba en, was in, he was in or she was in. Le dijo, said. Le dijo, he said, she said. Okay, this is not my original content. This is brought to you by TPRS Books. They are wonderful. I enjoy the program. Training is required to use it. Go to the training. Okay, vamos a empezar. Había un chico. There was a boy. Oh, I forgot I wasn't supposed to say that in English. Había un chico. El chico era George. George. Okay, let's get started with our questions. Question number one. Había un chico. Diga sí o no. Había un chico. 1, 2, 3. Sí. Yes, there was a boy. Sí should be your answer. Question number 2. Había un chica, sí o no. 1, 2, 3. No, no había una chica. If I change the O to an A, that means I'm talking about a girl. I asked you, was there a girl? And you should have said, no, there was no girl. Okay, our or questions. El chico era George o el chico era Tony. 1, 2, 3. El chico era George. Should have been your response. If you just said George, that's good too. So I said, was the boy George or was the boy Tony? If you said George, that's acceptable. If you would have said El chico era George, that would have been perfect. Perfect. Here we go. Or question. George era chico o George era chica? 1, 2, 3. George era chico. Our WH question. ¿Quién? Up here. Looking up here. ¿Quién? ¿Quién era el chico? All right, that's a lot for your brain. So let's start it again. ¿Quién? Who? Era el chico? 1, 2, 3. George. George era el chico. George era el chico. So I asked, who was the boy? And your response should have been, George was the boy. Let's try another one. ¿Quién? WH, we're using the same one. ¿Quién? Who? ¿Quién era el chico? Wait, I think I just said that one. I'm sorry. Okay, we're going to move on. I can't remember if I asked if who was the boy or what was George, a boy or a girl. We'll move on.
Yo soy. Yo soy means I am. Me talking, Mr. Rusty, I am. Yo soy chico o chica. Uno, dos, tres. Good. Chico should be your answer. I'm a boy. Chico. Now, if you are awesome, you could have said, tú eres chico. But that's really advanced. Don't worry about that. Vamos a seguir con el segundo parte. Ahora en esta parte. George estaba en California. Remember, estaba is was. George estaba en California. Let's get started with our questions. ¿Sí o no? George estaba en California. Uno, dos, tres. Sí, George estaba en California. George estaba en Michigan. Uno, dos, tres. No, George no estaba en Michigan. George estaba en California. Okay, that was a little faster, but your brain can handle it. Trust me. Pause, rewind, go back if you need to. Going to our or, so you have to say the first part or the second part. Here we go. George estaba en Michigan o George estaba en California. George estaba en California. George estaba en California o Tony estaba en California. George estaba en California. ¿Quién? Our WH questions. ¿Quién estaba en California? George estaba en California. ¿Dónde? Where? ¿Dónde? ¿Dónde estaba George? ¿Dónde estaba George? Uno, dos, tres. En California. Of course, you can also say George estaba en California. That would work fantastic as well. Yo estoy en California, sí o no. Uno, dos, tres. No, yo no estoy en California. Yo estoy en Michigan. ¿Tú? Tú means you. I'm talking to you now. ¿Tú estás en California? ¿Tú estás en California? Uno, dos, tres. And you should say, yo no estoy en California. Unless you are in California. You should probably be saying, I am in Michigan. Most of us. Vamos a seguir. Había un problema. Oh no. Our friend George, he has a problem. Había un problema. Había, there was. No questions here. I just need to form some problems. George tenía un problema. Okay, we're going out of order this time. Meaning I'm not going to tell you if it's a yes or no question or an or question or a WH question. But I think you're going to be able to handle it. Sorry. Okay. Let's start off with I'm losing my train of thought. Sorry. Cats were meowing to get out and I got distracted. Okay. We'll still keep with the yes or no's. I'm sorry. Sí o no. George tiene un problema. Uno, dos, tres. Sí, George tenía un problema. George tenía un problema. Sí o no. Yo, Mr. Rusty, yo tengo un problema. No, yo no tengo problema. I don't have a problem. George has the problem. ¿Quién tiene un problema? ¿Quién? Who? ¿Quién tiene? Who had? ¿Quién tiene un problema? Uno, dos, tres. George.
tiene un problema. Very good. Yo no tengo. Él tiene. George, él tiene un problema. This is not a question. I'm just stating he has a problem. Él tiene un problema. He has a problem. Él tiene. Yo no tengo. ¿Tú tienes problema? I don't know if you have a problem, so I can't answer that one. Oh no, look at this. Oh, poor George. Ay, Dios mío. This is his problem. George no tenía una Coca-Cola. Ay, Dios mío. George does not have a cola. Notice the no changes the tenía to it didn't. Technically, it says George no had a Coca-Cola. But we don't talk like that in English. We'd say George did not have a Coca-Cola. Okay, uno, dos, tres. George tiene, just the tiene. George tiene, George has una Coca-Cola, sí o no. Uno, dos, tres. No, George no tenía una Coca-Cola. No tenía. ¿Quién? Oh no, we're going to do or. No, we're good. I forgot we're switching it up. I'm going all over the place now. ¿Quién no tiene una Coca-Cola? ¿Quién who no tiene una Coca-Cola? Una, dos, tres. George no tiene un Coca-Cola. George quería una Coca-Cola. George wanted. George quería una Coca-Cola. He wanted a Coca-Cola. He did not have one. Now he wanted. George no estaba contento. George was not happy. Content, technically. So, literal translation. George no had contentment. We don't talk like that in English, so it would be George wasn't happy. Estaba by itself was. No in front of it means no estaba. Yo estoy contento. I am content. Sí o no? Me, Mr. S. What do you think? Yo estoy contento. Uno, dos, tres. Sí, yo estoy contento. Dwayne The Rock Johnson. Él está contento. Él está, Dwayne The Rock Johnson. Él está contento, sí o no? Uno, dos, tres. Sí, he's very happy. Sí, he's got lots of money. Jumanji 2 did very well. Tú, you, I'm talking to you now. Tú estás, you are contento? Are you happy right now? Are you content? Uno, dos, tres. You can say sí o no. So George, he's not happy. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Notice the spacing and the accent. We have another way to do por qué that'll mean something different later. But right now, ¿por qué? Why? ¿Por qué George no estaba contento? Uno, dos, tres. George no tenía una Coca-Cola. That's why he's not happy. Because he did not have a Coca-Cola. ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Qué quiere George? ¿Qué quiere George? Uno, dos, tres. George quería una Coca-Cola.
George quería una Coca-Cola. That's what he wanted. I said, what did he want? And the answer is he wanted a Coca-Cola. George fue a Chicago. George fue a Chicago. He went to Chicago. Not a question, just a statement. Here are questions. Here we go. George fue a Paris. ¿Sí o no? Uno, dos, tres. No. George fue a Chicago. ¿Sí o no? Uno, dos, tres. Sí. George fue a Chicago o George fue a Paris. Uno, dos, tres. George fue a Chicago. ¿Dónde? Where? ¿Dónde? Where? ¿Dónde fue George? Uno, dos, tres. George fue a Chicago. ¿Quién? ¿Quién? Who? ¿Quién fue a Chicago? Uno, dos, tres. George fue a Chicago. Get really complicated. ¿Por qué? Why? ¿Por qué George fue a Chicago? Quería una Coca-Cola. He wanted a Coca-Cola should be the answer. That's why he's going to Chicago. Where was he from? Yeah, in California, they ran out of Coca-Cola, guys. So he went to Chicago. Tú vas a Chicago? Uno, dos, tres. No, tú no vas a Chicago. Él va a Chicago. He goes to Chicago. Yo voy, sí o no. Yo voy a Chicago. Yo, señor Uresti, yo voy a Chicago. No. Yo no voy a Chicago. Él va a Chicago. Había una chica en Chicago. There was a girl in Chicago. El chico le dijo. The boy said, ¿Tienes una Coca-Cola? What do you guys think? Is she going to say sí o no? Uno, dos, tres. All right. Let's find out what she says. Is she going to say, yes, I do have a Coca-Cola for you? Notice when we say to somebody else, there's an S here. Tienes. When it was just him, tenía. Tengo, I have. Tienes, do you, you have. She says, no tengo una Coca-Cola. No tengo una Coca-Cola. La chica en Chicago le dijo, the girl in Chicago said, no tengo una Coca-Cola. Ay, pobrecito. Más problemas para nuestro amigo. George no estaba contento. George wasn't happy. No estaba contento porque no tenía un Coca-Cola. Quería un Coca-Cola porque no tenía un Coca-Cola. No estaba contento porque no tenía un Coca-Cola. Pobrecito George. George no tenía una Coca-Cola. George didn't have a Coca-Cola. Y quería una Coca. And he wanted a Coca-Cola. Yo no quiero Coca-Cola. Él quería Coca-Cola. ¿Tú quieres Coca-Cola? ¿Sí o no? ¿Tú quieres? Una, dos, tres. Sí, sí quieres un Coca-Cola. I don't know. Do you want a Coca-Cola? Yes or no? George fue a Brooklyn. Let's get started with the questions again. Here we go.
¿Sí o no? George fue a Brooklyn. Uno, dos, tres. Sí, George fue a Brooklyn. ¿Sí o no? George fue a Florida. ¿Sí o no? No, George no fue a Florida. George fue a Brooklyn o George fue a Florida. George fue a Brooklyn. George fue a... No, perdón. Sorry. Tony fue a Brooklyn o George fue a Brooklyn. Uno, dos, tres. George fue a Brooklyn. ¿Por qué? ¿Por qué fue George a Brooklyn? That's a long one, so I'm going to give you a second. ¿Por qué? Why did he go? Do you remember? Good, he wanted Coca-Cola, but how do you say that in Spanish? Quería. Why? ¿Por qué fue a Brooklyn? Porque quería una Coca-Cola. Why? Quería una Coca-Cola. He went to Brooklyn because he wanted a Coca-Cola. Había una Coca-Cola in Brooklyn. There was a Coca-Cola in Brooklyn. El chico agarró el Coca-Cola. Sorry, I was trying to remember if I'm supposed to trill that. Look, George grabbed the Coca-Cola. George estaba very happy, contento. George estaba muy contento porque tenía una Coca-Cola. And I am very happy. Yo estoy muy contento because we finished up our lesson. I'm very happy that we finished it all up. El chico dijo. I know it's tough for English speakers. The J makes the H sound. Dijo. El chico dijo, excelente, tengo, notice the O, when we're talking in the first person, when you're talking about yourself, you put the O. Tengo una Coca-Cola, estoy contento.